guests, faculty, proud parents, and most importantly, our graduates. I would now invite all of you to rise to welcome our guests as part of our welcoming proceedings. If we could all stand up to respect our guests arriving, ladies and gentlemen. Today, we gather not just to witness a ceremony, but to celebrate a profound transformation. From its very beginnings, IMT has been founded on a vision, empowerment through education. We've started with a focus on vocational training and foundational skills, helping thousands of students in Sri Lanka overcome barriers to education and find their path. We've seen the potential in every individual and built a community committed to unlocking it. We've developed specialized programs in business and technology, built state-of-the-art labs and lecture halls, and expanded our reach to help a new generation thrive. Thank you, ladies and gentlemen. You may now take your seats. To begin proceedings with the traditional formalities and the customary proceedings, it's my pleasure to invite Qiraat Al-Hafil Al-Alim Muhammad Usama Bukhari from the Refrigeration and Air Conditioning 2025 batch to kickstart proceedings with recitation of Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan. That was Muhammad Usama Bukhari. We will now rise for the national anthem of Sri Lanka. Sri Lanka Mata, Upper Sri Lanka, Namo, Namo, Namo.
Thank you very much, ladies and gentlemen. You may now take your seats. As we begin this momentous occasion, the awarding ceremony for the year 2025 of Insight Institute of Management and Technology, to welcome you, it's my pleasure to invite the Chief Executive Officer of IIMT, Insight Institute of Management and Technology, Mr. A.W.M. Zuhri, to deliver the welcome address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everybody. It's my great pleasure to warmly welcome all of you for this certificate awarding ceremony. This event is a very important occasion in our academic calendar. Today marks proud and memorable moment for our students and their families, and all of Insight Institute of Management Technologies staff. I would like to extend my heartfelt welcome to our chief guest, Mr. Hamza Abu Sali, Chairman of Bestech Group of Private Limited. Sir, we deeply value your contribution towards Insight from its inceptions. You are a part of our Board of Governors. From the inception, you supported Insight mission with wholeheartedly. So we really appreciate it. We thank for you that. And I also warmly welcome our guest of honors, Mr. Firaz Nawaz, Managing Director of Global Glass, Mr. Rauzan Rifai, Partner of TrustGem, Mr. Rauzan Rifai, Partner of TrustGem, Mr. A.B. Amir, CEO of Infinity Gem, Colombo. We truly grateful to you to accepting our invitation. On a special note, I would like to extend my sincere gratitude to my old friend and our keynote speaker, Mr. V. Kanagasundaram, Deputy Director of VTA. He has come all the way from Badulla to attend this event. So I extend my special thanks to him to appreciating us and coming for this event. I also take this opportunity to appreciate and welcome our founder chairman, our Deputy Vice Chancellor, our Managing Director, and member of Board of Directors, and our special invitees. Your continuous support and guidance and your presence for this event really motivate us. I also warmly welcome our center managers, our academic and non-academic staff, and our head office staff, and well-wishers and volunteers. Finally, I would like to extend my special welcome to parents and students.
Before I end my welcome speech, I want to give small advice for our young graduates. Dear students, you are coming out of a nest where you have been protected by your parents and your teachers. Now you are getting to a free world. This is not everything. This 21st century is rapidly changing. The technology is moving very fast. Artificial intelligence and data science is taking over the world. So you have a duty to keep learning. You have to keep learning. You have to update yourself, which is very important. You have a very powerful tool in your hand, that is your smartphone. That can be highly useful for this continuous learning. The continuous learning is very, very important. Whatever field you are in, day by day, you have to update yourself. Then only you can survive in this world. On the same note, you also have to adhere certain special values, especially honesty, kindness, and respecting others. These are the special values you have to carry to your working place. Especially the honesty is like a parents. It will protect you all the way. Wherever you go, you have to be very honest. And honesty at work, the honesty is very, very important value. You always respect that. And kindness and respect, but always you must respect others. Let me conclude with this thought. The 21st century belongs to those who continuously learn, adapt, and lead with wisdom. Thank you very much and wish you all the best for the rest of the morning. Jazakumullah khairan, sir. That was CEO of IIMT, Mr. A.W.M. Zuhri. I want you to take a moment to look around the room at the faces of the people seated next to you. In this room, it's not just students, parents, and teachers. We are surrounded by champions. For decades, at the Insight Institute of Management Technology, we've had a simple yet powerful vision: empowerment through education. But it's not just a motto. It's a mission we live every day. It's the driving force behind every program we develop, every teacher we train, and every skill we impart. The journey begins by sparking change in our communities, developing schools, training teachers, and guiding students towards a brighter future. We've addressed outdated business practices and provided a platform, a lifeline for entrepreneurs. We've pioneered vocational training in Tamil to give thousands of young people a chance to build a life. And in recent years, we have evolved, focusing on higher education to meet the demands of a globalizing world. The video you're about to see, ladies and gentlemen, tells a story of growth, resilience, and unyielding belief in the power of education. It's a testament to the thousands of lives that have been touched and transformed by the mission at IIMT. But the most important part of the story is you, our graduates. You are the embodiment of everything that we have worked for. You faced challenges head-on, pushed your boundaries, and refused to give up. You are the entrepreneurs who started businesses, the technicians who built careers, and the scholars who pursued knowledge. You are the living proof that with the right education, anything is possible. So as we prepare to show this video, let's take a moment to celebrate the real heroes of our story,
the champions who've turned dreams into success. Congratulations to each and every one of you. Please enjoy the video. For decades, the Muslim community in Sri Lanka focused heavily on commerce, often at the expense of education. In response, a group of concerned individuals gathered and planned out strategies under the vision Empowerment Through Education. From this vision, Insight launched a series of transformative initiatives, including school development, career guidance, early childhood education, vocational training, business development, higher education. To generate interest in education, Insight organized career guidance and motivational programs for principals, teachers, students, and parents across the country. These efforts significantly improved the performance of many schools and encouraged students to consider alternate pathways beyond traditional universities. During these programs, Insight discovered that the pass rate in mathematics at GCE O-level was alarmingly low. Taking this challenge head-on, Insight developed and published specialized maths workbooks, which were used in teacher training workshops and helped improve student outcomes. Recognizing a lack of quality preschool education, Insight launched a one-year residential teacher training program in 2013. Nearly 200 teachers completed the program and received certificates in National Diploma in Early Childhood Care and Development. Held at Aisha College of Higher Education, Mavanalla, the program gained international support from partners in Singapore, Malaysia, and Pakistan. Some graduates were sent to Malaysia for further training. While championing education, Insight also addressed outdated business practices. Small and medium-scale enterprises were empowered through one-day workshops and later through three-day residential programs held monthly at ADRT Beruella. Topics included business planning and ethics, Islamic financial principles, business law and taxation, leadership and decision-making via interactive activities. These programs eventually evolved into Diploma in Entrepreneurship Development and also leading to MBA pathways benefiting over 3,000 entrepreneurs. Each year, around 474,000 students sit for the GCE O-level exams. Nearly 25% do not qualify for GCE A-levels. Out of that number, many Tamil medium students who could not get through face barriers in joining vocational training programs. This is due to language limitations, with most of the technical colleges spread across the country, delivering such vocational programs in Sinhalese language. Insight responded by launching vocational training programs with Tamil as the medium of instruction at Mavanalla, pioneering them outside the northern and eastern provinces. Courses offered included electrical, automobile technology, auto-electrical, refrigeration and air conditioning. Vocational training programs launched in Tamil medium by Insight gained popularity within a short time. To meet the growing demand, Insight also established regional centers in other cities and trained over 3,000 graduates who now work in Sri Lanka and abroad. The centers established were Colombo Center for Technical Training, CCTT, Puthalam Center for Technical Training, PCTT, and Akurana Center for Technical Training, ACTT. Modern industries not just require technical know-how, but also global competencies, leadership skills, and accredited degrees. Of the nearly 178,000 students who qualify for university admission annually, only 45,000 enter local universities. The rest seek alternatives. Insight responded by coaching students for the Bachelor of Information Technology external degree programs offered by the University of Colombo School of Computing commencing in the year 2023.
There are altogether 3 batches following lectures at present. Many students from all communities are benefited by these programs as they are conducted in English medium. To meet broader needs, Insight applied for degree awarding status from the Ministry of Higher Education. The evaluation panel has already visited the campus and approval is anticipated very soon. A major infrastructure upgrade followed, transforming the Mavanala campus within a year with state-of-the-art computer labs, modern lecture theatres, library and cafeteria, student gym and recreation spaces. Today, Insight is more than a training center. It is a hub of higher education where innovation meets opportunity. To ensure excellence, Insight formed a prestigious board of governors, chaired by Professor Razi Nalim, a United States-based scientist with 40-plus years of experience. Other members include prominent academics and industry leaders. Upcoming degree programs will be in disciplines of information technology, business management, and more aligned with emerging global trends. Insight has partnered with the Distance Learning Center, Ministry of Public Administration, to offer multiple diploma programs. Insight is also collaborating with institutions in the United Kingdom to deliver diplomas and higher national diplomas, paving the way for students to complete international top-up degree. Our academic board and quality assurance unit ensures the international quality and academic integrity in our delivery. With degree awarding approval on the horizon, Insight has committed to building a robust research culture. The Insight International Research Conference was launched in 2024 on an online mode and held again in 2025 on a hybrid mode at Mavanala. Proceedings were published with ISSN accreditation. Through international partnerships, Insight had secured fully funded scholarships at Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia, offering 10 annual placements for students to pursue degrees in selected disciplines. From skills to degrees, from dreams to success, this is Insight Institute of Management and Technology. Join us and be part of the transformation. A round of applause, ladies and gentlemen. That was Insight Institute of Management and Technology in a nutshell. The mission presented to you in a more storytelling form. As we continue with the proceedings of the event, it's my pleasure to invite our founder chairman, Mr. S.L.M. Fowz, to address the gathering. Sir, it's your time to take the floor. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم. இன்றைய நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக வந்திருக்கக்கூடிய நமது நண்பர் ஜமீகாஜர் அவர்களே மற்றும் எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மற்றும் அனைவருக்கும் எனது இனிய கனிய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் கனவுகள் காண்பது ஒரு இயற்கை. ஆனால் கனவுகள் கனவாகவே இருந்து விடுகிறது சிலருக்கு கனவுகள் நனவாக மாறுகின்றது. சிலவர்களுக்கு வாழ்க்கையே கனவாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாம் கண்ட கனவு நனவாகிற ஒரு நாளாக இருப்பதை விட்டு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு நாளாக எமக்கு அமைந்திருக்கின்றது. நாம் வாழும் பொழுது மற்றவர்களையும் வாழ வைத்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கை. நானும் எனது குடும்பமும், நானும் எனது தொழிலும், நானும் 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 எனது குடும்பம் என்று வாழ்கின்ற
பலர் மத்தியில் ஒரு சிலர் தான் வாழ்வதோடு மற்றவர்களையும் வாழ வைத்து வாழ வேண்டும் என்று தன்னையும் தனது நாட்டையும் தனது சமூகத்தையும் வாழ வைக்க வேண்டும் என்று வாழ்வது தான் உண்மையான வாழ்க்கை. அதுதான் சரித்திரம் படைக்கின்ற வாழ்க்கை. எவ்வளவோ பேர் வாழ்கிறார்கள், மறைந்து விடுகிறார்கள், சரித்திரங்கள் இல்லை. ஆனால் இந்த இன்சைட் ஒரு சரித்திரம் படைத்திருக்கின்றது. அதுதான் வாழ்க்கையில் உயர்கல்வியை தொடர முடியாத பல இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வாழ்க்கையை எவ்வாறு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கையாக அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டலை தான் இந்த இன்சைட் தீர்மானி. அதன்படி அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாவனல்லை, புத்தளம், கலம்பு, அக்குரண போன்ற இடங்களில் தொழில் கல்வியை அமைத்து உயர்கல்வி பெற முடியாத பல மாணவர்களுக்கு வாழ்வதற்கான ஒரு கல்வியை, ஒரு அடித்தளத்தை, ஒரு ஃபவுண்டேஷனை, ஒரு ஸ்கில்லை கொடுத்து இதுவரைக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி இன்சைட்டும் வெற்றி அடைந்து அதில் படித்த மாணவர்களும் வெற்றி அடைந்து அந்த குடும்பங்களும் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றன. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழ். அந்த வகையில் இன்று கடந்த ஒரு வருடங்களாக பயிற்சி பெற்ற பின் எமது மாணவர்கள் இங்கு அவர்கள் அது பயிற்சியை முடிக்கும் அருவாயில் தனது பாடசாலை கல்வி கற்பித்த ஆசிரியர்களோடு அவர்கள் அது பெற்றோர்களோடு இங்கு சமூகம் தந்திருப்பதை பார்க்கும் பொழுது நாம் இன்சைட்டை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் கனவு கண்டோமோ அந்த கனவு நினைவாகிறத இந்த இடத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழ். அந்த வகையில் இந்த மாணவ மணிகளுக்கு சில வார்த்தைகளை கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். கடந்த ஒரு 10-11 வருடங்களாக மாணவர்கள் பாடசாலை சென்றார்கள், ஏதோ கல்வியை கற்றார்கள். ஆனால் அவர்களது கல்வியின் மூலம் அவர்களது உயர்கல்வியை தொடர முடியவில்லை என்றாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஃபெயில் ஆனவர்கள் அல்ல. வாழ்க்கையில் பல துறைகள் இருக்கின்றன. அதில் இன்று மிகவும் டிமாண்ட் என்று சொல்லுவாங்க தொழில் பயிற்சிகள். அந்த வகையில் இவங்க பெற்றிருக்கிற பயிற்சி அவங்களது எதிர்கால வாழ்க்கையை அமைப்பதற்கு அவர்களது குடும்பத்தை சொந்த காலில் நின்று அந்த பெற்றோர்களையும் அந்த குடும்பத்தையும் வாழ வைக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சி பெற்று வெளியேறுகின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு வெற்றிகரமான நாளாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆகவே இங்கு பெரும் பயிற்சி, இங்கு பெரும் சர்டிஃபிகேட், அந்த காகிதம், அது அவர்களுக்கு ஒரு காகிதம் மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு எதிர்கால வாழ்க்கையை நிர்ணயித்ததற்கான அத்தாட்சியாக அதில் பத்திரமாக இருந்தாலும் அவர்களது உடம்பில் அவர்களது பயிற்சி அவர்களை நிறைவேற்றி பயிற்சி பெற்று தன்னிறைவு உள்ள தன்னம்பிக்கையுள்ள ஒரு மாணவர்களாக சமூகத்துக்கு வெளியே கொண்டு வருகின்றனர். ஆகவே இந்த மாணவர்கள் குறிப்பாக தங்களை வளர்த்து ஆளாக்கிய இந்த பெற்றோர்களுக்கு, அதே நேரம் இவர்களுக்கு வழிகாட்டிய இந்த இன்சைட் நிறுவனத்துக்கு, இந்த நாட்டுக்கு பெரும் ஒரு நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த மாணவர்களை தயவு செய்து எழும்பியிருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்று பயிற்சி பெறும் மாணவர்களை தயவு செய்து எழும்பியிருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குறிப்பாக உங்களை
இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிய உங்களது பெற்றோர்களுக்கும் உங்களை இந்த நிலைமைக்கு பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு நன்றி செலுத்தும் முகமாக ஒரு கைத்தட்டல் ஒன்றை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். உட்காருங்க. இங்கு பயிற்சி பெற்று வெளியேறிய பலர்கள் பல ஊர்களில், பல நிறுவனங்களில், பல நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பயிற்சி பெற்று போனாலும் எங்களோடு இன்சைட்டோடு தொடர்புள்ளவர்களாக அவர்களை உயர்கல்விக்கான பல வழிகளை எங்களது இன்சைட் நிறுவனம் மேலும் பயிற்றுவிப்பதற்கான வழிகளை கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே பயிற்சி பெற்ற பின் இவர்கள் NVQ 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், டிகிரி வரைக்கும் போவதற்கான வழியை இன்சைட் அமைத்திருக்கின்றது. ஆகவே இன்றைய தினம் பட்டப்படிப்பு பெறும் நீங்கள் இது ஒரு பேசிக், ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாகத்தான் கொள்ள வேண்டுமே அல்லாமல் இது உங்களது வாழ்க்கையில் இந்த படிப்பு முடிந்து விட்டது என்று நினைக்க தேவையில்லை. இது ஒரு ஆரம்ப இதாக இருக்கும். ஆகவே அந்த வகையில் இந்த நிறுவனத்தை குறிப்பாக எமது புத்தள டெக்னிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு 10 வருடங்கள் ஆகின்றன. இந்த 10 வருடங்களும் பல இடங்களுக்கு இடம் மாறி கொண்டிருக்கின்றன என்றால் நிரந்தரமான ஒரு கட்டிடம், ஒரு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் இல்லை. ஆகவே அதனை ஒரு நிரந்தரமாக ஆக்கி தருவதற்காக இங்கு எமது கௌரவ அதிதியாக வந்திருக்கும் ஃபிராஸ் ஹாஜியார் அவர்கள் ஒரு காணியை வாங்கி எங்களுக்கு அன்பளிப்பு தந்திருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதே நேரம் அது வெறும் காணியாக இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் அதனை ஒரு தொழில் கற்கும் ஒரு பாடசாலையாக, ஒரு நிறுவனமாக அமைப்பதற்கான வழிகளை எமது ஜமீக் ஹாஜியார் மற்றும் எங்கள் நுஸ்ரான் ஹாஜியார் அவங்களோட கதைத்த நேரத்தில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவர்களும் அதற்காக உதவி செய்வதாக எமக்கு வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் அவர்களது உதவி மட்டுமல்ல, இங்கு கல்வி கற்ற பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், இங்கு ஊரவர்கள் சமூகம் தந்திருக்க அனைவரும் அதனை கட்டி எழுப்புவதற்காக பல தன்னாலான உதவிகளை, தன்னாலான முயற்சிகளை, தன்னாலான சக்தியை கொடுத்து அதனை கட்டி நிர்மாணித்து இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வருடம் இதே பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு முன்பு அதனை திறந்து அங்கிருந்து அந்த இடத்தில் நாங்கள் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை இன்ஷா அல்லாஹ் முடியுமா இருந்தால் நாங்கள் நியத்து வச்சுக்கொள்வோம். அதை முடிச்சு கொள்வதற்கு அல்லாஹ் அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன். கடைசியாக இவ்வளவு தூரம் இன்சைட் வளர்ந்தது என்றால் அதற்கு படித்த மாணவர்களோடு அங்கு பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த நிலைமைக்கு இன்சைட்டை வளர்த்திருக்கிறார்கள். உண்மையிலே அவர்களது முயற்சி இல்லை என்றால் இந்த அளவு இன்சைட் வளர்ந்திருக்க முடியாது. ஆகவே இந்த இன்சைட்டில் தொழில் புரிகின்ற, இதற்காக உழைக்கின்ற, இதற்காக பாடுபடுகின்ற அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறி அனைவரிடமும் எனது சலாத்தை கூறி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Jazakumullahu khairan. So that was Mr. SLM Fawz, founder chairman of Insight, the man whose vision and dreams that we celebrate today. Up next, we move on to what is perhaps the crux of today's event, the awarding ceremony for the 2025 session of Insight Institute of Management Technology. And without taking out too much of our time, we will move on to the presentation of awards. To present the awards, it's my pleasure to invite Mr. Firaz Nawaz, our guest of honor,
and to usher him, our founder chairman, Sir Mr. S.L.M. Fowz. If we can have both of you on stage, gentlemen, we could proceed with the awarding. We will now proceed with the awardings for the Columbus Center for Technical Training, Automobile Mechanic. Sahul Hamid Muhammad Sadiq. If we can have a continuous round of applause, ladies and gentlemen, as our students collect their certificates. Muhammad Ifad Muhammad Arkam. Muhammad Asaf Arham. Muhammad Nasir Muhammad Naflan. Kamurdin Muhammad. Can we have a continuous round of applause, ladies and gentlemen, please? Muhammad Mihlar Abdul Razak. Muhammad Rinaz Muhammad Rifat. Muhammad Rashad. Muhammad Unais Imad Ahmed. Abdul Hakim Ilyas. Muhammad Imtiaz Abdullah. Muhammad Fairuz Muhammad Azim. Tuan Shiraz Shakil Ahmed. Muhammad Safwan Muhammad Halil. Muhammad Azmi Atikur Rahman. Refrigeration and air condition mechanic, Muhammad Akramdeen Muhammad Akmal. Muhammad Kamardeen Muhammad Arkam. We would like to thank Mr. S.L.M. Fowza, founder chairman, and Mr. Firaz Nawaz for helping us with the presentation of awards. To present the next set of awards, it's my pleasure to invite our guest of honor, Mr. Rauzan Refai, and to accompany him, Mr. M.I.M. Irshad, Director of the Council of Management. If we can have both of you gentlemen on stage, please. Thank you very much, sirs. We will now move on to the next set of awards. Muhammad Sahfiq Rahim. Safiq Muhammad Harus Muhammad Ismat. Muhammad Zuar Umar.
Muhammad Anwar Muhammad Hassan. Muhammad Rizvi Muhammad Rizkan. Muhammad Ismat Muhammad Rashad. Automobile electrician Muhammad Azmi Muhammad Amrat. Azmi Muhammad Hasni. Ammar ibn Amir. Arkam ibn Nazmir. Muhammad Ansar Akil Ahmad. Muhammad Rilwan Muhammad Isfaq. Hamdan Muhammad Hilal. Muhammad Asad Muhammad Ashfaq. Muhammad Nasar Muhammad Imad. Muhammad Shyam Yasir. Muhammad Rafi Muhammad Tala. Muhammad Ghaus Ayub. I would like to thank Mr. M.I.M. Irshad, Director, Council of Management, and Mr. Rauzan Rifai, our guest of honor, for assisting us with the presentation of awards. Up next, we have a very special address by our keynote speaker. Our keynote speaker for the morning, ladies and gentlemen, is Mr. V. Kanagosundaram, Deputy Director at the Vocational Training Association, Lead Auditor, Quality Management Systems, and the Quality Ambassador at the Tertiary Vocational Educational Institute. Please let me welcome Mr. V. Kanagosundaram. Sir, it's your time to take the stage. கௌரவத்துக்குரிய பிரதம விருந்தினர் அவர்களே, அவரோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற கௌரவ விருந்தினர்களே, இன்சைட் நிறுவனத்தினுடைய ஃபவுண்டர்ஸ், தோற்றுவிப்பாளர்களே, அதோடு இணைந்து இந்த நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற இதனுடைய பங்குதாரர்களே, இன்சைட் நிறுவனத்தினுடைய நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர்கள், பணிப்பாளர்கள், முகாமையாளர்கள், அதே போல அதனுடைய பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே, இன்று தங்களுடைய என்விகோ மட்டம் 4-3 பூர்த்தி செய்து மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இந்த சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய மாணவ மாணவிகளே மற்றும் இங்கே வீட்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. இந்த மேடை, சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்வு.
நம் அனைவரையும் வேறொரு உலகத்துக்கு கொண்டு சென்று காட்டுகின்ற ஒரு நிகழ்வு. இது இலகுவாகவும் சாதாரணமாகவும் கிடைத்த ஒன்றல்ல. எங்களுக்கு தெரியும், இந்த இன்சைட் நிறுவனத்தினுடைய தோற்றுவிப்பாளர்கள் முதல் இன்று அதிலே பணிபுரிகின்ற அனைத்து உத்தியோகர்களுடைய பங்களிப்பு, அதே போல இங்கே இருக்கின்ற பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு, இதிலே எங்களுடைய மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு, இங்கே இருக்கின்ற அனைவருடைய கடினமான உழைப்பினுடைய பிரதிபலன் தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் அவார்டிங் அல்லது இந்த சான்றிதழ் வழங்குகின்ற வைபவம் நிகழ்வு. ஆகவே இந்த நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பானதாக அமைவதற்கு அரும்பாடுபட்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எங்களுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளையும் கௌரவத்தினையும் நான் வழங்கிக் கொள்கிறேன். எங்களுக்கு தெரியும், தொழிற்பயிற்சி இலங்கையிலே எவ்வாறு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி. வடக்கு கிழக்கு தவிர்ந்த ஏனைய பிரதேசங்களில் தமிழ் மொழி மூலமாக பயிற்சி பெறுவது என்று சொன்னால் மிகவும் பிரயத்தனமான காரியம், கடினமான காரியம், இலகுவாக செய்ய முடியாத காரியம். இன்றும் எங்களுக்குள்ள தமிழ் மொழி மூலமாக பயிற்சி பெறுகின்றவர்களுக்குரிய அவலநிலை, பெரும்பான்மை மொழியினூடாக தன்னுடைய கல்வியை கற்றுக்கொண்டு புரிந்தோ புரியாமலோ பரீட்சையிலே சித்தி பெற்று சான்றிதழ் ஒன்றையும் கையில் வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது என்று யோசிக்கின்ற பெரும்பாலான இளைஞர் யுவதிகளை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன். ஆனால் மாறாக ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய மிக கடுமையான பணியினை இந்த இன்சைட் நிறுவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஆகவே நாங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் உண்மையிலேயே இந்த மாவனெல்ல, புத்தளம், அக்குரண, கொழும்பு இந்த பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற எமது இளைஞர் யுவதிகள் கொடுத்து வைத்தவர்கள். ஏன், உங்களுக்குரிய எங்களுடைய மொழி மூலமாக எனக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப அறிவினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பினை இந்த நிறுவனம் உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றது. நான் நினைக்கின்றேன், இது இலகுவான காரியம் அல்ல, மிகவும் கடினமான போராட்டத்துக்கு மத்தியிலே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர வேண்டும். என்றால் இதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரதான நோக்கம், எமது சமூகத்தவர்கள் பின்தங்கியவர்களாக இருக்கக்கூடாது, நாங்களும் கல்வி ரீதியாக, தொழில்நுட்ப ரீதியாக, சமூக ரீதியாக நல்ல ஒரு அந்தஸ்தான நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான், மிகவும் உன்னதமான நோக்கத்தோடு தான் இந்த வேலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் யோசிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், இதன் ரிசல்ட் அல்லது பிரதிபலனை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்க முடியும் என்பது. வெறுமனே பயிற்சிக்கு சென்றோம், பயிற்சியை முடித்தோம், சான்றிதழை பெற்றுக்கொண்டோம், காரியம் முடிந்தது என்று நினைத்து விட முடியுமா? அல்லது அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் எப்படி செல்வது என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். நிச்சயமாக இங்கே இருக்கின்றவர்கள் மனதிலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், இது இதோடு நின்று விடாமல் தொடர்ந்தும் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு, அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலைமையை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும். ஆகவே நான் நினைக்கின்றேன், இங்கே இருக்கின்ற எமது பயிற்சி பெற்ற சான்றிதழ் பெறுகின்ற எங்களுடைய கிராஜுவேட்ஸ் அனைவரும் மனதில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம், இந்த NVQ 4 என்பது சர்டிஃபிகேட் லெவல். நாங்கள் சாதாரணமாக இந்த தொழில்நுட்ப துறையிலே அதனுடைய பேசிக் அல்லது ஃபவுண்டேஷனை நாங்கள் போட்டிருக்கின்றோம். சாதாரணமாக தெரியும், ஒரு வீடு கட்டுவதுன்னு சொன்னால் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் போட்டால் போதாது. அதிலே சுவர்களை எழுப்ப வேண்டும், அதிலே கூரை அடிக்க வேண்டும், பிளாஸ்டர் பூச வேண்டும், இன்னும் அதற்கு உள்ளே செய்ய வேண்டிய இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்து தேவையான ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி மிகவும் உன்னதமான ஒரு வீட்டை நாங்கள் கட்டியிருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய பணிகள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கின்றன. ஆகவே அன்பார்ந்த குழந்தைகளே, பிள்ளைகளே, நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது நாங்கள் தகுதியானவர்களாக மாறிவிட்டோம் என்று சொல்லி. எங்களுக்கு தெரியும், சாதாரண பிள்ளைகள் நினைக்கிறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டோம், இனி நாங்கள் தொழிலுக்கு போவோம், எங்களோட வேலை முடிஞ்சு, இனி அடுத்தடுத்த கட்டம் லைஃப்பில் நாங்கள் எப்படி போகிறோமோ ரைட், இனி கல்யாணம், காட்சிகள், அடுத்தடுத்த செட்டப்பில் போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு. நிச்சயமாக நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த அறிவினை திறமாக வளர்த்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். எங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஃபீல்டு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், அல்லது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடு சம்மந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம். இந்த தொழில்நுட்பத்துறை ரீதியாக நிறைய டிமாண்டட் பயிற்சிகள் தான் உங்கள்கிட்ட வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.
சாதாரணமாக வேறு வேறு நிறுவனங்களில் மாதிரி ஏதோ ஒரு பயிற்சி நடக்கிறது இல்லை. இது ஹைலி டிமாண்டட் பயிற்சி நெறிகள். ஆட்டோமொபைலாக இருக்கலாம், ஆட்டோ எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கலாம், மற்ற QS-ஆக இருக்கலாம், இந்த இந்த எல்லாம் ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். நான் நினைக்கின்றேன் கதைத்து கொண்ட வகையிலே இலங்கையிலே கேட்கின்றவர்களுக்கு தொழில்நுட்பவியலாளர்களை வழங்க முடியாத நிலைமையிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம். இன்னும் எங்களுக்கும் அப்படி இருக்கிறது. இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபையின் கீழும் கேட்கின்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஃபோனில் கதைக்கும் பொழுது ஓகே ஓகே என்று சொல்லிட்டு நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகை சமாளிச்சுட்டு போயிடும் சொன்னால் எங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ஆக்கள் இல்லை. ஆனால் நிறைய தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன, நிறைய தொழிற்பயிற்சியோடு சம்பந்தப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. எங்களுடைய இளைஞர் யுவதிகள் மாணவர்கள் இதனை பயன்படுத்துவதில்லை. தங்களுக்கு தேவையான தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய ஆக்களாக நாங்கள் மாறுவதில்லை. ஆகவே நாங்கள் இதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி கொண்டு, எங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த அனைத்து துறைகளிலுமே சாதாரண நிலையிலிருந்து மாறி இன்று AI தொழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய தொழில் வேலைகளை செய்வது என்ற வகையில் வரைக்கும் போயிருக்கிறது. வாகனங்களிலே சாரதிகள் இல்லாமல் வாகனத்தை இயக்குவது எப்படி என்பது பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இன்று சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையிலே தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு நாங்கள் வளர்த்தெடுத்து இந்த சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு எவ்வாறு நாங்கள் தொழில் செய்யலாம் என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே சாதாரணமான இந்த பேசிக் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்லோடு நாங்கள் என்ன செய்யலாது, எதிர்காலத்தை நாங்கள் இந்த இந்த சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாது. ஆகவே நாங்கள் இன்று மனதில் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நான் எப்படி இதற்கு அடுத்த கட்டத்திலே லெவல் 5 செய்வது, எவ்வாறு என்னுடைய பட்டப்படிப்பினை மேற்கொள்வது, எங்கே நான் செய்வது, இதை நான் முழுமையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்று ஸ்மார்ட் போன் கையில் இருக்கிறது, போய் தேடுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான அவ்வளோ விஷயங்களும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது. என்னை விட நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளாமல் இல்லை. இந்த தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன தகுதியை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், வெற்றி அடைச்சுன்னா ஆசை. ஆனால் எப்படி வெற்றி அடைகிறதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை. பிரதானமாக நாங்கள் வெற்றி அடையணும்னு சொன்னால் மிக மிக இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் நல்ல ஸ்மார்ட் கோல் ஒன்று இருக்கணும். எங்கள்கிட்ட மிஷன் இருக்கணும். நாங்கள் எங்கே போகணுங்கிற அந்த தெளிவான ஐடியா ஒன்று இருக்கணும். அந்த போக வேண்டிய பாதைக்கு தேவையான அறிவு, தேவையான திறன், தேவையான பழக்க வழக்கங்கள், எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், ஆட்டிடியூட்டை டெவலப் பண்ணி கொண்டு நாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஆகவே பிரதான இலக்கு சரியாக இல்லாமல் இருக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு தேவையான மற்ற கம்பிட்டன்சிஸை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் நிலைமை போயிடும். எங்கே போகிறோம்னு தெரியாட்டி எந்த பஸ்ஸில் ஏறுன்னு சொல்லி தெரியாமல் போயிடும். அதுதான் அதில் காரணம். ஆகவே எங்கே நாங்கள் செல்ல வேண்டுமோ அதற்கு தேவையான அறிவு, திறன், மனப்பாங்கு அதோடு சேர்த்து இன்று எங்களுக்கு தெரியும் மற்றவர்கள் கண்டுபிடித்ததை மட்டும் நாங்கள் வைத்து பயன்படுத்திக் கொள்வதல்ல, நாங்கள் கண்டுபிடிப்பாளர்களாக மாற வேண்டும். இன்றைய உலகத்துக்கு, எதிர்கால உலகத்துக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப ரீதியான சவால்களுக்கு முகங்கக்கூடிய ஆட்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும். ஏன் இலங்கையிலே நாங்கள் வாகன உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியாதா? எங்களுடைய தொழில்நுட்பவியலாளர்களை பயன்படுத்தி கொண்டு செய்ய முடியாதா? குறைந்த செலவிலே நாங்கள் எப்படி அந்த வேலையை செய்யலாம்? நவீன தொழில்நுட்ப முறைகளை எவ்வாறு இதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் என்பது பற்றி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆகவே இந்த பல விடயங்களை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் நிறைய விடயங்களை செய்து கொண்டு போனாலும் மாணவர்களாக எங்களுக்கு மிகவும் பாரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது, கடமை இருக்கிறது. நாங்கள் இந்த இன்சைட் நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளினுடைய ரிசல்ட்ஸை பெற்றுக் கொடுக்கிறதுக்கு இது வெறுமனே சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான். எங்களுடைய ஃபவுண்டர் சேர்மன் குறிப்பிட்டதை போல இந்த காகிதத்தை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மன உறுதியோடு நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அப்படியாக இருந்தால் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த இன்சைட் நிறுவனத்தினுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பங்களிப்பு செய்வது என்றால் நீங்கள் இன்சைட் நிறுவனத்துக்காக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தங்களுடைய வாழ்க்கையை, தங்களுடைய சமூகத்தை, தங்களுடைய வருமானத்தை, தங்களுடைய தொழிலை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்களாக இருந்தால் அதுவே இந்த இன்சைட் நிறுவனத்தை செய்யக்கூடிய மிக பாரிய பணியாக, கடமையாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஆகவே இந்த செயற்பாடுகளிலே உங்களுடைய பங்களிப்பு, அதே போல பெற்றோர்கள், இங்கே இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் உங்களுடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை நீங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்காக செலவு பண்ணி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் பாடுபட்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புக்கு, உங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு, உங்களுடைய இந்த கடமைக்கு நாங்கள் தலை சாய்க்கின்றோம். அதே நேரத்தில் இதனுடைய இறுதியான பெறு வரைக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் இன்னும் முயற்சிக்க வேண்டும், பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் இன்னும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது. அதே போல இன்சைட் நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகள் மென்மேலும் முன்னேற வேண்டும். மிக பாரிய பணியினை இந்த நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும். இந்த சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும்
மிகவும் பாரிய சேவினை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் உங்களுடைய நன்றியினையும் கௌரவத்தையும் வழங்கிக் கொள்வதோடு உங்கள் அனைவருக்கும் எதிர்காலம் இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பாக அமையும் என்று வாழ்த்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. That was Mr. V. Kanagasundaram. Now we move on to the next set of awarding of certificates. And to help us with awarding these certificates, let me have the pleasure of introducing Mr. Y.I.M. Hamiz, Managing Director, Insight, to accompany our presenter, Mr. S.L.M. Fawz, Founder Chairman of Insight. Can we have both of you gentlemen on stage, please? Puthalam Center for Technical Training, Automobile Mechanic, Nalim Mohammed Najas. Can we have a continuous stream of applause, ladies and gentlemen? Muhammad Salahuddin Sahil Ahmed. Muhammad Faiz Muhammad Farzan. Muhammad Faizer Muhammad Fazrat. Muhammad Ansar Muhammad Safrash. Aswar Ali Muhammad Alkam. Muhammad Naeem Muhammad Najat. Muhammad Amir Hamza Arkam. Muhammad Rasikhan Muhammad Razan. Muhammad Anwar Khan Muhammad Musharraf. Kazaruddin Muhammad Nakif. Hassan Faiz Muhammad Fazlak. Muhammad Murshid Talal Muhammad. Fauzan Muhammad Fahid. Muhammad Mahibal Nazman Ahmed. Muhammad Faisal Murad Ahmed. Rizan Muhammad Rizlan. Muhammad Nifahir Insarul Haq. Muhammad Nasir Nashan.
Muhammad Fazil Muhammad Anik. Thank you very much, gentlemen. That was Mr. Y.I.M. Hamiz, Managing Director, Insight, and Mr. S.L.M. Fawz, Founder Chairman, Insight. To present the next set of awards, I invite our Deputy Vice Chancellor of Insight, Dr. Ziad Mohammed, to accompany our keynote speaker for the day, Mr. V. Kanagasundaram, Deputy Director of the VTA, to come on stage, please. Muhammad Fazil Hashir Marikar. Muhammad Razak Muhammad Najat. Niyas Muhammad Shakir. Anwardeen Ayash Anwar. Muhammad Asmir Muhammad Nushkan. Muhammad Rialdeen Mufis. Abdul Wahab Muhammad Jainus. Muhammad Hafil Musadik. Abdul Malik Simar Hag. Muhammad Rialdeen Muhammad Jarath. Muhammad Rizwan Muhammad Riflan. Muhammad Niyaz Muhammad Niflar. That is Muhammad Niyaz Muhammad Niflar. Muhammad Yusuf Abdul Basit. Muhammad Risaf Rifki. Askardeen Muhammad Attah. Abdul Aziz Muhammad Faskan. Hansuldeen Muhammad Zarfan. Sahul Hamid Muhammad Zahran. Muhammad Riyas Muhammad Rushdin. Thank you to Dr. Ziad Mohammed, Deputy Vice Chancellor of Insight, and our keynote speaker for the day, Mr. V. Kanagasundaram, Deputy Director of the VTA. Before we move on to the final set of awards, we have to give our commiserations and appreciation
to our very own chief guest to address us next and shower us with wisdom and knowledge. It's my pleasure to invite our chief guest, the chairman of Bistec Group Private Limited, Mr. Hamza Abu Saleh. Sir, if you could please address the gathering. How many minutes? How many minutes? 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, Boan. Vanakkam. Distinguished guest, chairman, directors, academics and administrative staffs, proud parents, and most importantly, the talented young achievers of Insight Institute of Management Technology. It is a privilege to be here today to celebrate this award ceremony, a moment that shines a light not only on your success, but also on your hard work, determination, and courage to take these next steps in your life. This vocational center is more than a place of training. It is a launch pad, giving young people the skills, confidence, and discipline to face the real world of strength. In today's fast-changing world, skills are just as important as knowledge. The ability to work with your hands, to adapt quickly to solve problems, and serve with professionalism is that makes you valuable to any workplace and society in large. To these award winners, today you are being recognized for your dedication and effort, but remember, this is not the end of this end, but it is beginning. Your certificate is not just a piece of paper. It is a key that can open many doors. What matters most is how you use it, with humility, with passion, and with the mindset of continuous learning. To those who did not receive an award today, let me say this. You are still winners. The fact that you choose to invest in yourself, to upskill and to prepare for your future, already sets apart success is not about one day and one prize. It is about persistence and about showing up again and again. I also want to acknowledge the teachers and trainers of this institute. You are shaping lives, giving young people directions, and planting a seeds of confidence that will grow into a strong career. And to these parents, thank you for your encouraging your children to take this path. Your support is the foundation on which they build their future. As we celebrate today, let us remember, skills are power. That more you learn, the further you can go. Each of you sitting here as a potential to become not just employees, but entrepreneurs, inventors, and leaders of your own way. And so let me leave you with words to Booker T. Washington. Excellence is to do common thing in an uncommon way. Excellence is to do common thing in an uncommon way. May you carry this spirit of excellence into everything you do, not matter how big or small task. If you do, success will just follow you. It will define you. Congratulations once again to all of awardees, and may your journey ahead are filled with purpose, growth, and pride. Ladies and gentlemen, நான் இதுக்கு வரும்போது நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், இங்கிலீஷில் வந்து பேசணுண்டு. இங்கே வந்த பிறகு தான் எனக்கு விளங்கிச்சு, நான் தமிழாலையும் கொஞ்சம் பேசினா நல்லமுண்டு. இந்த இன்சைட் இன்ஸ்டிடியூஷன் செல்லும் போது
இனிஷியல்ல இருந்தே நான் அவளோட இருந்து சின்னதாக முளைச்ச ஒரு விதைத்தான் இன்றைக்கு பெருசாக மாறி நார்த்தையும் ஈஸ்டையும் விட்டுட்டு பல ஊர்கள் இந்த முஸ்லீம்கள் எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் தேவையான ஒரு ஓ லெவல் ஃபெயில் ஆகின பிள்ளைக்கோ ஏ லெவல் ஃபெயில் ஆகின பிள்ளைக்கோ அதோட லைஃப் முடிஞ்சதுன்னு இல்லை, அவங்களோட ஸ்கில் வந்து அதுக்கு பார்க்க கூட போகலாம். ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் இன்றைக்கு அச்சீவ் பண்ணி ஒரு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரௌடாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ எங்கள்ட ஸ்கூல் எடுத்தாலும் ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ் இல்லாட்டி வந்து ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இருந்தவங்க எல்லாம் இன்றைக்கு சில நேரம் பேக் பெஞ்சில் கிளாஸில் இருந்தவங்கக்கிட்ட வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிற நிலைமையில் இருக்கலாம். என்னென்னு கேட்டால் ஸ்கில் வந்து ஒரு நாளும் அதை யாராலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ஸ்கில் இருக்கிறது வந்து யாரும் எதையும் படித்தாங்கண்டா அது யாருக்கும் அதை வந்து ராப் பண்ண முடியாது, களவெடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த ஸ்கில்ன்றது வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகிக்கொண்டே போகும். அதுக்கு எந்த நேரம் டிமாண்ட் ஒன்று இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். அதனால் சரியான சந்தோஷம் அறிக்கை கேட்குறதுக்கு என்னோட ஃபௌசாஜியாட தலைமைத்துக்குறவர் அவர் இந்த அவரோட இன்சைட் வந்து யாருமே நல்லா இருக்கணும், எந்த பிள்ளைகளுமே வாழணும், அகடமிக்கில் குவாலிஃபை ஆகலாட்டியும் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கில்லில் முன்னுக்கு போய் அவங்க வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி தான். இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் ஒன்று இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் வந்து புத்தளத்தில் இந்த பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் வைக்கிறதுக்கு மந்த் ஆஃப் செப்டம்பரில் எங்களுக்கு இயலாமல் இருக்கிறதுனால சில காரணத்தினால நாங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபரில் நாங்கள் ஸ்டோன் வச்சு ஒரு பில்டிங் ஒன்று கட்டி நல்ல ஒரு அது இன்ஸ்டிடியூஷனாக மாறி ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக மாறுறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் துவா செஞ்சுக்கொள்வோம். End of the day, nothing can be achieved. உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமைக்கு ஒவ்வொருத்தரோட திறமைக்கு குறைய அவங்களோட நிலைமையில வச்சு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கணும். நீங்கள் டீச்சராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஊரில் ஒரு பெரியவராக இருக்கலாம், ஒரு பிஸ்னஸ்மேனாக இருக்கலாம், ஒரு படித்தவராக இருக்கலாம், ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு நாலேஜ் உள்ளவராக இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் உங்களோட இன்புட்களை கொடுத்து இந்த தாய்மார்கள் தாப்பனர் இங்கே வந்திருக்கவங்க சந்தோஷப்படுத்தி இந்த பிள்ளைகளை நல்ல வழி உண்டாக்கி அவங்க எங்களுக்கும் ஸ்கில் டெவலப் பண்ண டீச் பண்ணக்கூடிய நிலைமை ஆகணும்னு நான் அல்லாஹ்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Jazakumullah khairan, sir. That was our chief guest, Mr. Hamza Abu Salih, chairman of Best Tech Group Private Limited. We will now move on to the final round of awarding of certificates for the morning. To present the awards, it's my pleasure to invite our chief guest himself, Mr. Hamza Abu Salih, and to accompany him on stage, the Chief Executive Officer of Insight, Mr. A.W.M. Zuhri. Moving on to the final set of awards, Muhammad Ilham, Muhammad Isham. We need a louder round of applause, ladies and gentlemen. It's the final round of awards for the morning. Uwais Riksan. Muhammad Aris Ahmad. Prematilaka Danushan. Rafiq Muhammad Rizwan. Muhammad Musadik Musarrik. Abdul Janab Muhammad Musakir. Ahmed Altaf.
Muhammad Pusuli Muhammad Sadiq. Muhammad Thambi Marekar Nafhan. Refrigeration and Air Condition Mechanic Certificate awardees: Milroy Udayraj, Kristen Noel Raj. Ransembuge Lahirul Akshan Fonseca alias Abdullah. Muhammad Nias Ruhul Haq. Muhammad Shamir Shafiqur Rahman. Sangar Dinesh Kant. Abdul Riyal Muhammad Ibrahim. Muhammad Uwais Muhammad Fayaz. Muhammad Ajmal Muhammad Safiullah. Muhammad Sadiq Ahmad Saflan. Muhammad Nalir Muad. Muhammad Hassan Muhammad Salah. Muhammad Akram Abdul Mahsan. Construction Site Supervisor Abdul Razak Fazlan Rayyan. Sabiq Afrar. Our sincere gratitude to Mr. Hamza Abu Sali, our chief guest, and Mr. A.W.M. Zuhri, CEO of Insight. To formally conclude proceedings for the morning, it's now my pleasure to invite to deliver the vote of thanks Engineer Rifai, Chairman of the Center Management Committee of the Puttalam CTT. Sir, it's your time to take the stage. பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். மதிப்புக்குரிய பிரதம அதிதி மிஸ்டர் ஹம்சா அபுசாலி, விசேட அதிதிகள் ஃபிராஸ் நவாஸ், ரோஷான் ரிஃபாய் மற்றும் அமீர் அவர்களை, மற்றும் மதிப்புக்குரிய ஏனைய எங்களுடைய விருந்தாளிகளே, குறிப்பாக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கும் புத்தளம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஃபைசல் எம்பி அவர்களே, இன்சைட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி சார்பாக இந்த நன்றியுரை வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். முதலில் எங்களுடைய கனிவான நன்றிகள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்ட திரு ஹம்சா அபுசாலி அவர்கள் இங்கு வருகை தந்து எங்களுக்கு, குறிப்பாக எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் பல விடயங்களை வழங்கினார்.
நாங்கள் நம்புகின்றோம் இவருடைய இந்த சொற்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்று. அதற்காக நாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதேபோல் எங்களுடைய கௌரவ விருந்தினர்கள் 3 இங்கு கலந்து கொண்டார்கள். அவர்களுடைய நேரம் வேலை யாவற்றையும் விட்டுவிட்டு எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இங்கு வந்தார்கள். அவர்களுடைய வருகையும் நாங்கள் மனமாற நன்றி கூறுவதுடன் இவர்கள் வருகை இந்த நிகழ்வை மிகவும் சிறப்பாக்கியது. இது எங்களுடைய அல்லது இந்த நிகழ்வின் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இவ்வாறே எமது நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், நிர்வாக ஊழியர்கள், கல்விசார் ஊழியர்கள் மற்றும் எங்களுடைய சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் டீமை சார்ந்த எல்லோருக்கும் இன்சைட்டுடைய நன்றிகள். உங்களுடைய அந்த முயற்சி, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நீங்கள் டயர்ட் இல்லாமல் வேலை செய்ததன் காரணமாகவே இந்நிகழ்வு இவ்வாறான ஒரு வெற்றிகரமான நிகழ்வாக நடந்து முடிந்துள்ளது. அடுத்ததாக எங்களுடைய அழைப்பேற்று இங்கு வருகை தந்த பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவர்களுக்கும் எங்கள் மனமான நன்றி. அதிலும் நீங்கள் இன்சைட் மீது வைத்த நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக உங்கள் குழந்தைகளின் வாழ்வு வளம் பெறும் என்று எங்களுடன் சேர்ந்து பயணித்தமைக்காக உங்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மிக முக்கியமாக எமது மாணவர்களுக்கு எமது நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக கூறுவதென்றால் இந்த நிகழ்வு, இந்த நிறுவனமாகட்டும் அல்லது இந்த ஏற்பாடுகள் ஆகட்டும், அதிலும் எங்களுடைய அந்த விஷனாக இருக்கக்கூடிய எம்பவர்மெண்ட் த்ரூ எஜுகேஷன், கல்வியூடாக வலுவூட்டல் என்ற அந்த தூர நோக்கு, இது யாவற்றுக்கும் உயிரூற்றக்கூடியவர்களாக நீங்கள் தான் இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் இல்லை என்றால் இது எதுவும் இங்கு இருக்காது. அந்த வகையில் எங்களுடைய இந்த விஷனுக்காக நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பயணம் செய்தமைக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். அத்தோடு அல்லாமல் நீங்களும் நன்றி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது. நீங்கள் நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டியது முதலில் உங்களை படைத்த அந்த இறைவனுக்கு, உங்கள் பெற்றோருக்கு, நீங்கள் கற்ற கல்வி நிலையங்களுக்கு, உங்களை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த பங்களித்த இந்த சமூகம், எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் நன்றி மறவாமல் உங்களுடைய இந்த கற்ற அறிவு, திறன் மற்றும் ஏனைய மேம்பாட்டுடன் கூடிய விடயங்களை பயன்படுத்தி சமூக மேம்பாட்டுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இதன் போது உங்களிடம் பணிவாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அத்தோடு இந்த இன்சைட் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு செய்தியையும் நாங்கள் வழங்குவதற்கு ஆசைப்படுகின்றோம். அதுதான், நீங்கள் இங்கிருந்து வெளியேறும் போது நினைத்து கொள்ள வேண்டும், கல்வி கற்பது என்பது ஒரு பானையில் நீர் நிரப்புவது போன்று விடயம் அல்ல. கல்வி கற்பது என்பது ஒளியூட்டக்கூடிய அல்லது நெருப்பு மூட்டக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. பானையில் நீரை ஊற்றினால், அதாவது உங்கள் மூளையில் நீங்கள் அறிவை சேர்த்தால், அது இன்னொருத்தர் பிரயோசனம் பெறுவதற்காக முயலும் வரை அது பிரயோசனப்படாது. அதில் பிரயோசனப்பட வேண்டும் என்றால் இன்னொருத்தர் அதை அள்ள வேண்டும் அல்லது பானையை உடைக்க வேண்டும். ஆனால் நெருப்பு மூட்டுவது, ஒளியூட்டுவது என்பது அவ்வாறான ஒரு விடயம் அல்ல. அது மனிதர்கள் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் அது தன்னை சூழ்ந்த அந்த பிரதேசத்துக்கு எப்போதும் வெப்பம், ஒளி போன்ற பல வடிவங்களில் அது பிரயோசனப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அவ்வாறு தான் நீங்கள் இங்கு கற்ற கல்வி, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட உங்களுடைய திறன், உங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ், மனப்பாங்கு போன்ற விடயங்கள் ஏனையோருக்கு ஒளிவூட்டக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த செய்தியை இங்கிருந்து பெற்றுக்கொண்டு வெளியேற வேண்டும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடைந்த முதலாவது ஒரு மைல்கல்லாகத்தான் இருக்கின்றது. நீங்கள் இன்னும் எத்தனையோ மைல்கற்களை கடந்து போக வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் கற்கும் இந்த செயற்பாடை இத்துடன் நிரப்பிக்கொள்ளாமல் இதை நீங்கள் தொடர்ந்தேச்சாக முன்னெடுக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், எதிர்காலம் மிகவும் சவால் மிக்கதாக இருக்கின்றது. இந்த சவால் மிக்க காலத்தினூடாக நீங்கள் நீந்தி செல்ல வேண்டி இருக்கின்றது, எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி இருக்கின்றது. இதற்காக நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விடயமும் இங்கு இருக்கின்றது. எனவே நீங்கள் எல்லோரும் அதற்காக உங்களை தயார்படுத்தி, அதற்குரிய பல வழிமுறைகள் இந்த நாட்டில் காணப்படுகின்றன, வெளிநாட்டில் காணப்படுகின்றன. நீங்கள் தொடர்ந்தேச்சாக பயணித்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிரயோசனம் உள்ளவர்களாகவும், குடும்பத்துக்கு பிரயோசனம் உள்ளவர்களாகவும், சமூகத்துக்கு பிரயோசனம் உள்ளவர்களாகவும் மாற வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வின் முக்கியமான ஒரு செய்தியாக நாங்கள் உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அத்துடன்
இந்த நாளில் இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தி முடிப்பதற்கு உதவி செய்த சகலருக்கும் நாங்கள் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக ஒவ்வொருடைய பேரையும் கூறி இங்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்கு இந்த காலம் இந்த இடம் தராது என்பதால் பொதுவாக இங்கு யாரெல்லாம் குறிப்பிடப்படவில்லையோ, யாரெல்லாம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இந்த நிகழ்வை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு உதவி செய்தீர்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த மேடையிலிருந்து விடைபெறுகின்றோம். வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you very much, sir. That concludes proceedings for the morning here at the certificate awarding ceremony of Insight Institute of Management Technology. We, of course, have another session lined up for the evening, but we would like to thank everybody who have joined us and made this event a success. With that, we officially conclude proceedings for the morning session of the certificate awarding ceremony of Insight Institute of Management and Technology. Thank you very much, ladies and gentlemen.